O corredor do Fórum João Mendes Carava a papel velho e decisos que ninguém realmente queria tomar. Isabela Fonseca segurou a caneta por 3 segundos antes de assinar, não porque hesitasse, mas porque queria gravar na memória exatamente como era a sensação de inserir-se de uma vida. A mesa de formica estava fria sob seus dedos. O ventilador de teto girava devagar, como se também estivesse cansado. Do outro lado da mesa, o escreveu neo levanto os olhos do carimbo. Ninguém precisava testemunhar aquele momento com dignidade, porque ninguém ali, exceto ela, entendia o que estava sendo enterrado junto com aquela assinatura. Vinícius Drummond não estava presente. Ele havia enviado seu advogado, hamem de turno cinza com expresso de quem fazia aquilo 3 vezes por semana, o que provavelmente era verdade. A ausência de Vinícius não doía mais. O que doía era a eficiência com que tudo havia sido desmontado, se anos de casamento liquidados em 42 minutos de protocolo. Isabela devolveu a caneta ao escreveu, pegou sua cópia do documento e agradeceu com a mesma voz que usava para informar diagnósticos difíceis aos pacientes. Firme. Neutra. Completamente construída. Ela estava atravessando o hall de mármore de rico à saída quando o telefone vibrou. O número não estava salvo, mas a identificação de área era de dentro do Hospital Sírio-Libanês. Ela atendeu por reflexo profissional. D.R.A. Isabela Fonseca? A voz do outro lado era de homem velho, com aquela textura áspera de quem fumo por décadas e peru tarde demais para fazer diferença. Aqui é Claudio Meireles. O senhor certamente não me conhece, mas eu a conheço há mais tempo do que a senhora imagina. Preciso que a senhora venha ao hospital hoje. Não amanhã. Hoje. Isabela parou no meio do corredor. 2 pessoas passaram por ela sem desviar. Dr. Meireles e eu não sei como o senhor acabou de ser de uma audiência de divórcio. Se for uma consulta, minha secretária. Não uma consulta. Uma pausa. O som de monitor cardíaco ao fundo, discreto e constante. Eu tenho prontuário como nome de senhora. Prontuário que pertence a sua mãe antes de pertencer a você. E tenho documento que só podia ser aberto no dia que o casamento de senhora com Drummond fosse legalmente encerrado. Outra pausa, mais curta. A tinta ainda não secou no papel que a senhora assinou, e o relógio já começou a correr. Venha hoje, Dra. Fonseca. Por favor. A ligação encerrou antes que ela pudesse responder. Isabela ficou parada por mais 10 segundos, olhando para o telefone na mão. Depois ergueu os olhos e viu, através das portas de vidro do fórum, o carro preto de família Drummond estacionado do lado de fora. Não era o carro de Vinícius. Era o de Renato. Renato Drummond estava apoiado na lateral do veículo com os brecos cruzados, usando turno que não precisava de gravata para parecer carro. E ele veio pelo vidro antes que ela pudesse desviar o olhar. Havia algo no rosto dele que ela não conseguia classificar, e ela era médica, havia passado anos aprendendo a classificar expressos de pessoas em situações extremas. Renato, porém, nunca havia sido fácil de ler. Era o único Drummond que nunca havia sido cruel com ela de forma direta, o que ela havia aprendido de maneira mais difícil, não era o mesmo que ser gentil. Ela empurra as portas e saiu para o sol aberto de São Paulo. Isabela. Ele não disse mais nada por momento,
apenas pronuncio o nome dela como se estivesse verificando se ainda funcionava. Como você está? Bem. A palavra saiu automática, moldada por anos de prática. O que você está fazendo aqui, Renato? Sua família já tem advogado cuidando disso. Eu não vim pelo advogado. Ele descruzou os brecos, mas não se movo dirico a ela. Havia algo nele que parecia contido. Como alguém que aprendeu a segurar o peso de uma frase antes de soltar la queria saber se você precisava de alguma coisa. Sei que isso soa vazio, mas soa vazio porque é vazio. Ela disse sem raiva, apenas como processo de alguém que não tem energia para suavizar verdades. Se anos, Renato. Se anos você fica quieto enquanto sua me destruía tudo que eu tentava construir dentro daquela casa. Você não me deve gentileza agora. Me deve, no máximo, honestidade. Ele abriu a boca e fechou. Uma reação pequena, mas ela notou, porque havia aprendido a notar tudo naquela família para sobreviver dentro dela. Havia algo que ele queria dizer e estava escolhendo não dizer. Isso, ela também reconhecia. Sueda se, ela disse, e foim dirico ao seu coro. Dentro do veículo, com as mãos no volante e o ar condicionado ainda frio do comico do dia, ela abriu a caixa de papelões que havia trazido do escritório de Vinícius na semana anterior. Quando havia recolhido os últimos pertences que a família havia decidido que eram dela. No fundo da caixa, entre jalico dobrado e porta-retrato sem foto, havia envelope amarelo com a letra de sua mãe. Ela já havia guardado aquele envelope sem abrir porque havia chegado misturado com documentos do apartamento, e ela havia assumido que era alguma conta antiga. Agora ela o viu nas mãos. No verso, a letra de sua mãe, morta havia 4 anos, so obra quando for livre. O ar condicionado continua soprando. Isabela olhou para o envelope por longo momento. Depois o colocou de volta na caixa, ligou o carro e foim dirico ao Hospital Sírio-Libanês. O quarto particular de Dr. Claudio Mireles no quinto andar do Sírio-Libanês carava a lírio e antisséptico. Uma combinação estranha que só existe quartos de pessoas que haviam pedido flores sabendo que não seriam para ver o lado de fora novamente. O médico era mais velho do que a voz havia sugerido, 80 e poucos anos, cabelo completamente branco, mãos com as veias marcadas sobre o lençol como mapa de lugar que ninguém mais visitava. Mas os olhos eram alertas. Muito alertas. Obrigada por vir tão rápido, ele disse quando ela entrou, e havia genuíno alívio naquelas palavras, o tipo de alívio que vem de quem carregou algo passado por tempo demais. O senhor disse que era urgente. Ela sentou na cadeira ao lado de cama, porque era médica e sabia que permanecer de pé ao lado de paciente terminal era uma forma inconsciente de poder que ela não queria exercer. Quem é o senhor, Dr. Mireles? E como conhecia minha mãe? Ele respirou fundo, e ela ouviu o esforço por trás disso. Eu era o médico pessoal de Armando Drummond. O patriarca. O fundador do Grupo Drummond Incorporados. Uma pausa. Eu também era o médico de sua mãe, Claudia Fonseca, quando ela tinha 23 anos e trabalhava como assistente administrativa no escritório central do grupo, no início dos anos 90. Isabela ficou muito quieta. Sua mãe e Armando Drummond, Claudio continua, com a voz de quem escolhe cada palavra como se cada uma tivesse peso próprio,
tiveram relacionamento que durou menos de ano. Ela engravidou. Armando era casado. Lord Drummond já havia dado a ele dois filhos, Vinícius e Renato. Ele algo diretamente. Claudia foi embora antes de você nascer. Armando nunca soube que a gravidez havia chegado ao fim. O escolheu neo saber. Neo tenho certeza qual das duas coisas a mais verdadeira. O monitor cardíaco continua seu ritmo. O lírio na janela estava levemente marchando nas pontas. Isso uma alegação muito séria, Isabela disse, com a voz completamente controlada, porque era o único recurso que lhe restava quando tudo mais desmoronava. Sim. Claudio abriu a gaveta de mesa de cabeceira com esforço e retirou envelope grande, de papel grosso, lacrado com cera vermelha já antiga. Por isso que Armando mandou fazer o teste. 2 anos antes de morrer, ele descobriu que Claudia havia tido uma filha. Ele nunca soube o nome dela, mas mandou fazer perfil genético completo e registrar cartório, junto com codicilo no testamento original. Ele colocou o envelope sobre o lençol entre eles. O codicilo estabelecia que, se alguma vez a herdeira biológica fosse identificada e comprovada, ela teria direito a 23% dos acos do grupo. Mas havia uma condição. O documento só poderia ser entregue a ela no dia em que qualquer vínculo matrimonial com a família Drummond fosse legalmente dissolvido, para evitar conflito de interesses ou corco. Isabela olhou para o envelope. Armando sabia que Lourdes nunca deixaria paz algum que pudesse amicar a posição de Vinícius, Claudio disse, mas baixo. Ele queria garantir que, quando a verdade viesse à tona, a moça estivesse livre para escolher o que fazer com ela sem pressão de dentro de família. Minha mãe sabia disso? Uma pausa longa. Sua mãe sabia do teste. Não sei o quanto ela sabia do codicilo. Ele fechou os olhos por momento. Ela me pediu para guardar o envelope e entregá-lo a você. Diz que você saberia o momento certo. Eu acredito que ela quis dizer exatamente o momento que chegou hoje. Isabela pegou o envelope. Era mais passado do que parecia. Isabela não abriu o envelope no hospital. Ela voltou para o apartamento que havia alugado às pressas na semana anterior. 2 quartos pinheiros que carava a tinta nova e decisões precipitadas. E colocou o envelope sobre a mesa de cozinha com a mesma processo com que colocaria bisturi antes de uma cirurgia. Então fez café, sentou na cadeira de frente, e ficou olhando para ele por 40 minutos sem tocá-lo. A instrução de Dr. Claudio havia sido clara, abrir somente na presença de advogado. Ela tinha uma advogada, Dra. Patricia Nobra, que havia cuidado do divórcio com eficiência afiadada de quem cobra por hora e não desperdiça nem minuto. Mas eram quase de tarde de uma quinta-feira, e Isabela precisava primeiro entender o que estava sentindo antes de transformar aquilo em processo legal. O que ela estava sentindo era difícil de nomear. Não era alegria. Não era raiva. Era algo mais próximo do estranhamento de olhar para uma fotografia de família e perceber que uma das pessoas na imagem não pertence àquele álbum, mas a outro, muito diferente, que ficou guardado em uma gaveta por décadas. Ela pensou na mãe. Claudia Fonseca havia morrido de câncer de pâncreas 4 anos antes, rápido e implacável como essa doença sempre era. Nos últimos meses, ela havia tentado falar sobre o passado algumas vezes, e Isabela havia desviado, porque achava que era o tipo de conversa que podíamos ter depois,
quando a me esta vez mais forte. Neo houve depois. O telefone vibru. Era Renato. Ela olhou para o nome na tela por 3 pulsecos e atendeu. O que foi? Você foi ao Sírio-Libanês hoje à tarde. Neo era pergunta. A voz dele estava diferente de que havia usado no fórum, mais controlada, com aquela qualidade de quem está escolhendo. As palavras com muito mais cuidado do que a situação aparente exageria. Minha me tem pessoas que monitoram movimentos. Isabela, eu preciso saber o que Claudio Mireles disse a você. Ela sentiu o estômago apertar. Neo de medo, mas do tipo de atenção que se aguca quando uma peca de informação confirma outra. Sua me manda pessoas monitoram onde eu vou? Acabei de assinar o divórcio há menos de 6 horas, Renato. Eu sei. Uma pausa. E é exatamente por isso que ela está monitorando. Isso é uma resposta muito interessante. Isabela levanta de cadeira e foi da janela. A Avenida Brigadeiro Faria Lima, lá embaixo, já estava no trânsito do FM de tarde, rio lento de farwa. O que você sabe sobre Claudio Mireles? Silêncio. Silêncio que durou tempo suficiente para ela entender que ele sabia mais do que havia planejado admitir. Ele era o médico do meu pai, Renato disse por FM. E era o único funcionário do grupo que minha mãe nunca conseguia demitir porque meu pai havia feito contrato vitalício com ele. Ela tentou 3 vezes. Ele era intocável enquanto meu pai fosse vivo. Uma pausa. Quando meu pai morreu, Mireles pedia demissão sozinho. Mas guardo o acesso ao arquivo médico pessoal do meu pai como uma das condições de saída. Minha me aceita porque não tinha alternativa legal. Por que você está me contando isso? Porque eu quero saber o que ele diz. A voz dele tinha perdido parte do controle. Havia algo embaixo, alguma coisa que parecia genuinamente perturbada. Isabela, se ele entregou algo a você, minha me vai descobrir. E quando descobrir, ela não vai ficar parada. Ela nunca ficou. Isabela olhou para o envelope sobre a mesa. Boa noite, Renato. Ela desligou e imediatamente ligou para DRA. Patricia Nobra. Na manhã seguinte, no escritório de advocacia item Bibi, Isabela e Patricia abriram o envelope juntas. O conteúdo era exato no que Claudio havia descrito. Lado de teste de DNA realizado por laboratório independente em 2008. Como perfil genético de Armando Drummond de lado e perfil identificado apenas como amostra F do outro. Com 99,8% de compatibilidade para relação pai e filho de primeiro grau. Uma carta notariada de Armando Drummond em 3 páginas. E uma cópia do codicilo ao testamento original, registrado em cartório no dia 23 de outubro de 2008, com forma reconhecida e número de registro visível. Patricia leu os documentos 2 vezes sem dizer uma palavra. Depois tirou os óculos, limpou a lente com o conto de blusa, e os recolocou com o cuidado de quem precisa de momento antes de falar. Isso é válido, ela disse. O codicilo está registrado corretamente. O lado de DNA é de laboratório certificado. A carta está notariada. Uma pausa. Mas precisamos de contrateste como SU material genético para confirmar a correspondência. O perfil F precisa ser cruzado com o SU. So depois disso temos o que tribunal aceitaria como prova. Quanto tempo? Para o exame MSA,
72 horas laboratorio prioritario. Para protocolar na justica, mais alguns dias. Patricia Alhu para ela. Isabela, você entendeu que isso significa para o Grupo Drummond? 23% dos acos. Neo isso. Patricia colocou a cópia do codicilo sobre a mesa e aponta para parágrafo no final. Há uma cláusula de governança. Se a herdeira biológica for comprovada e acceder a arranca, ela tem direito a assento no Conselho de Administração do Grupo. Neo como acionista minoritária silenciosa. Como membro votante. Ela baixa sua voz, mesmo com a sala fechada. Vinícius Drummond é CEO com 61% dos acos consolidados entre ele e EMA. Você entrando com 23% reorganiza completamente o equilíbrio de poder. Alguns dos acionistas minoritários que atualmente ficam calados por não ter peso suficiente, como o seu voto aliado, passariam a ter maioria para questionar decisões. Isabela ficou olhando para o parágrafo. Ela sabe, ela diz devagar. Lord Drummond sabe disso há muito tempo. Ok? Por isso que ela destruiu o meu casamento. As poucas se casando tinham som quase físico, como algo destrancando depois de anos emparado. Não era sobre mim. Nunca foi sobre eu não ser boa o suficiente para a família. Era para me manter dentro de família mas sem poder. Como esposa de Vinícius, eu era controlável. Como herdeira independente e divorciada, sou uma amiga. Patricia ficou em silêncio por momento. Você tem provas disso? Ainda não. Isabela fechou o envelope. Mas vou ter. Naquela tarde, enquanto Patricia iniciava os trâmites para o contrateste de DNA, o telefone de Vinícius Drummond tocou na sala de reuniões de Torre Drummond, na Faria Lima. Era a May. Ela foi ao Mireles, disse Lourdes, sem preâmbulo. A voz dela era o tipo de voz que havia dado ordens por tanto tempo que já não sabia mais fazer pedidos. Ontem, horas depois de assinar o divórcio. E foi escritório de advocacia hoje de manhã. Vinícius afruzou a gravata. O Mireles velho gaga que está morrendo. O que ele pediria ter. Ele era o médico do seu pai. A frase caia no silencio de linha como uma pedra água parada. E guardo acesso ao arquivo pessoal do seu pai como condição de saída. Eu nunca consegui saber o que estava naquele arquivo. Uma pausa. Agora eu preciso saber o que ele entregou a ela. Do outro lado do andar, uma sala menor que usava como escritório particular quando precisava de silêncio, Armando Drummond estava de pé diante de janela, olhando para a Faria Lima lá embaixo, com o telefone na mão e uma fotografia na outra. Era uma fotografia antiga, encontrada por acaso arquivo de documentos do pai que ele havia revistado no dia anterior, depois de não conseguir dormir após a conversa com Isabela. A foto mostrava seu pai jovem, no início dos anos 90, evento do grupo. Ao lado dele, pouco afastada, uma mulher que Renato nunca havia visto antes. Mas o rosto dela tinha algo que ele conhecia, sem conseguir explicar de onde. Era os olhos. A forma dos olhos. Ele viu a foto e leu o verso com a letra do pai, C.F., evento de integração, 1992. C.F. Cláudia Fonseca. Renato colocou a foto no bolso do palito e foi dirico ao elevador. O resultado do contrateste chegou 71 horas depois,
Numa manha de sábado cinzenta com aquila garoa miúda de São Paulo que não era chuva sufficient para justificar guarda-chuva mas sufficient para dizer tudo levemente encharcado. Patricia ligou às 8 de manhã com a voz de quem não havia dormido direito, 99,7% de compatibilidade paterna entre o perfil de Armando Drummond e o material genético de Isabela Fonseca. Isabela estava de pé na cozinha do apartamento de Pinheiros quando recebeu a ligação, com uma xícara de café que havia esquecido de beber. Ela ouviu os números, agradeceu a Patricia, desligou, e então ficou completamente parada por tempo que não soube medir. O café esfriou mais. A garoa continua na janela. Ela era filha de Armando Drummond. Havia sido casada com o meu irmão por 7 anos. A família que havia passado 7 anos tentando apagá-la era, por sangue, a sua própria família. A ironia tinha gosto amargo e muito específico, como remédio tomado sem água. Ela estava relendo o codicilo pela quarta vez quando a campanha tocou. Ela verificou o interfone. Era Renato. Ela ponderou por 10 segundos. Depois destravou a porta. Ele entrou com roupas de fim de semana, o que o fazia parecer ligeiramente diferente, menos armado. Mas a tensão estava nos ombros e na linha de mandíbula, visível para quem sabia onde olhar. Ele viu o envelope sobre a mesa e os documentos abertos. Não fingia não ver. Você já sabia, ela disse, antes que ele pudesse abrir a boca. Não era acusado, era diagnóstico. Não sabia de tudo. Ele ficou parado perto da porta, não avancou. Encontrei uma fotografia. Do meu pai com sua mãe, em 1992. E comecei a calcular datas. Ele tirou a fotografia do bolso e colocou sobre a mesa, ao lado dos documentos. Vim porque precisava saber se o que eu estava calculando era o que eu pensava que era. Isabela olhou para a fotografia. Viu a mãe jovem, com 20 e poucos anos, ao lado de homem que tinha os mesmos olhos que ela via no espelho toda manhã. Uma onda de algo que não era exatamente tristeza passou por ela. Ela disse. Exatamente o que você está pensando. Renato fechou os olhos por segundo. Quando os abriu, havia algo diferente neles, como alguém que vira uma página que não pode ser desvirada. Minha mãe sabia? Essa é a pergunta certa. Isabela cruzou os braços. Eu acredito que sim. Não tenho prova ainda, mas a condição do codicilo, que o documento só podia ser entregue mim após o fim do casamento com Drummond. Sugere que seu pai acreditava que alguém dentro da família poderia usar o casamento como forma de controle. Quem teria interesse nisso? Ela. A palavra saiu baixa, mas com a firmeza de uma conclusão que estava sendo alcançada em tempo real. Ela nunca gosta de você, mas nunca foi pessoal com minha mãe. É sempre estratégia. Ele olhou para os documentos. Quanto valem 23%? Voto de conselho, mais do que dinheiro. Silêncio. Ele processou isso. Ela viu o momento exato em que ele chegou à mesma conclusão que ela havia chegado no escritório de Patricia. Ela sabia quem você era antes do casamento, e ele disse. O descobriu sido o suficiente para mudar de estratégia. Isabela descobriu o codicilo e aponta para a cláusula de governança. Como esposa de Vinícius, eu estaria dentro de família mas sob o controle de estrutura dela.
Nunca poderia agir de forma independente porque dependia do nome Drummond para qualquer coisa. Ela olhou para ele. Como ex-esposa com Herdeira comprovada, sou uma entidade separada. Com direitos que não dependem de ninguém de família. Ela vai te atacar. Renato não disse isso como amiga. Diz como alerta, com a voz de alguém que conhece os métodos. Ela vai contestar o codicilo. Vai alegar que o teste é falso, que Morelos falsificou documentos, que você manipulou velho moribundo. Ela tem os melhores advogados de São Paulo no speed dial. Eu sei. Isabela recolheu os documentos com calma. Por isso que preciso de algo que ela não possa contestar. Uma prova que não venha dos arquivos de Morelos, que já está sob suspeita, mas de dentro do próprio Grupo Drummond. Ela o olhou diretamente. E a única pessoa que tem acesso a esses arquivos internos e que ainda não escolheu completamente lado a você. Renato fica quieto por longo momento. O apartamento estava silencioso exceto pela garoa na janela. Então ele diz, o que você está pedindo especificamente? Os registros de acionistas do grupo de 2006 a 2010. E os documentos internos de sucesso que meu pai teria assinado no mesmo período do codicilo. Ela não olhou para longe. Mantivo contato visual porque sabia, por anos de observação, que Renato tomava decisões a partir de quem estava disposto a encarar los piscar. Se o seu pai registrou o codicilo externamente, é provável que tenha deixado alguma indicação interna também. Memorando, uma nota de reunião de conselho, alguma coisa. Sua me pode ter tentado apagar, mas arquivos de conselho tem cópias locais que ela não controla completamente. Se eu fizer isso, ele diz devagar, e minha me descobrir antes de você ter as provas consolidadas, ela vai me retirar do grupo. Eu sei. E você está me pedindo assim mesmo. Está pedindo porque você veio aqui com uma fotografia no bolso que poderia ter ficado guardada para sempre. Isabela pegou a foto de mesa e a devolveu a ele. Você não veio aqui para me amicar. Você veio porque não consegue mais ficar quieto. E as duas coisas são decisões suas, não minhas. Renato olhou para a fotografia na mão por momento. Depois aguardou no bolso e foi dirigido à porta. Antes de abrir, Peru. Sem virar, diz, da 2 dias. Os 2 dias que Renato havia pedido se tornaram 2 dias e meio, porque no segundo dia Lord Drummond convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração do Grupo na Torre Drummond, e Renato precisou aparecer sem despida suspeitas. Isabela sub de reunião atrás de Patricia, que tinha uma fonte dentro do escritório de advocacia que assessorava o grupo há anos e havia sido consultado de forma incomum sobre possibilidades de contestação de documentos históricos registrados cartório. Isso confirmou o que Isabela já suspeitava, Lord sabia o suficiente para estar se movendo. Ainda não sabia os detalhes, mas sabia que algo havia sido ativado. Na manhã do terceiro dia, Renato apareceu no apartamento de Pinheiros com pendrive e semblante que parecia 10 anos mais velho do que havia 3 dias. Ele colocou o pendrive sobre a mesa sem preâmbulo. Há memorando interno de outubro de 2008, ele diz, ficando de pé enquanto ela conectava o dispositivo ao notebook. Assinado pelo meu pai, endereçado ao secretário do Conselho de Administração, instruindo a criação de uma reserva de ações não emitidas equivalente a 23% do capital total do grupo,
A ser formalizada mediante confirmação de Herdeira biológica reconhecida. Ele cruzo os brecos. O memorando foi arquivado. Minha me claramente neo o encontro ou acredita que neo havia como ele ser conectado ao codicilo externo sem o lado de DNA. Isabela abriu os arquivos. O memorando estava lá, com a assinatura de Armando Drummond e o carimbo do secretariado do Conselho. Havia também, pasta separada, fotografias digitalizadas de registros de reunião de Conselho de 2006 onde Armando havia proposto, sem maiores explicações, uma auditoria independente de estrutura acionária do grupo. A proposta havia sido rejeitada pela maioria, liderada por Lourdes. Ela bloqueou a auditoria, Isabela disse. Sim. Renato foi a da janela. Isabela, tem mais uma coisa. Ele falou para o vidro, para o cinza de São Paulo lá fora. Encontrei outra posta. Mais antiga. De 2002. Uma pausa. Relatório de investigação particular. Minha me contratou investigador para localizar Cláudia Fonseca em 2002. O relatório confirma que o investigador encontrou Campinas. Relata que ela tinha uma filha. E insera como uma nota de minha meia mão, acento encerrado, neo ha que o necessária por enquanto. O apartamento ficou muito silencioso. 2002, Isabela disse, com a voz absolutamente plana. E me casei com Vinícius em 2006. Sim. Ela sabia quem eu era 4 anos antes do casamento. Sim. E ele se virou. O rosto dele tinha expresso de alguém que está confessando algo que não pode ser desconfessado. E eu não sei se o casamento foi uma coincidência que ela aproveitou ou se ela o orquestra desde o início. Mas sei que quando você apareceu na vida do Vinícius, ela não tentou impedir o relacionamento. Ela que costumava barrar qualquer namorada dos filhos que não faz do padrão que ela aprovava. Isabela processou isso. Havia tipo de silêncio que antecedia o momento em que a raiva se transformava em clareza, e ela estava nele. Ela me colocou dentro de família porque era mais fácil controlar do que combater. E passou-se anos me desgastando para garantir que eu ses quebrada e sem forças para descobrir o que era meu por direito. E o que Paris. Ela fechou o notebook. Ligue para Patricia. Vou protocolar na segunda-feira. Isabela. Ele deu passo sua de rico. Quando você fizer isso, ela vai reagir. Publicamente. Vai atacar sua reputação, sua carreira. Vai usar tudo que tem. E eu sei. Ela o encarou. Mas agora eu tenho o memorando interno, o relatório do investigador que prova que ela sabia, o lado de DNA, o codicilo registrado em cartório e o contratest. Ela tem advogados. Eu tenho provas. Uma pausa. E tenho você. Renato ficou quieto. Havia algo se movendo por trás dos olhos dele que ela reconhecia como o tipo de conflito que não resolvia em dia. Ele estava prestes a falar quando o telefone dele vibrou. Ele olhou para a tela e o semblante fechou. Uma convocação de emergência. Ele mostrou a tela para ela. Minha mãe. Reunião na mansão de Alphaville agora. Uma pausa. Ela sabe. A mansão de Alphaville tinha aquele silêncio particular de coisas grandes demais para o número de pessoas que a habitavam. Silêncio que não era paz mas ausência.
Lord Drummond estava na sala principal quando Renato chegou. Sentada na cadeira que havia sido do marido e que ela havia se apropriado com a naturalidade de quem nunca havia considerado a questão da a quem pertencia. Vinícius já estava lá, de pé perto de janela, com aquela postura que havia desenvolvido na infância para parecer mais alto do que era. O advogado de família, Dr. Fábio Serrano, estava sentado no sofá com uma pasta sobre os olhos. Sentei-se, Lord disse Renato. Não era convite. Ele se sentou. Claudio Morelos entregou documentos, Isabela Fonseca. Lord não levantou a voz. Ela nunca precisava. Codicilo o testamento do seu pai. E lado de DNA. Ela olhou para Renato com aqueles olhos que havia aprendido a usar como instrumento. Você sabia disso? Subrecentemente, ele disse. A verdade, minimamente. E não me contou. Não. A sala ficou mais fria sem que a temperatura mudasse. Lord trocou olhar com Serrano, que abriu a pasta. Temos duas linhas de defesa, o advogado disse, com a eficiência de quem foi treinado para apresentar opcos ruins de forma palatável. A primeira, contestar a autenticidade do codicilo, argumentando que Armando não estava em plena capacidade cognitiva quando o assinou. Temos lado médico de 2008 que indica que ele usava medicamentos para ansiedade naquele período. E a segunda? Renato perguntou. Serrano hesitou. Lord respondeu no lugar dele. Provar que Isabela Fonseca tinha conhecimento prévio dos documentos e se casou com Vinícius de forma premeditada para manipular a situação. Uma pausa. O que tornaria o casamento fraudulento e invalidaria qualquer direito derivado de relação com a família. Renato olhou para a mãe. Isso é falso. Renato. A voz de Lourdes tinha aquela qualidade que usava quando queria que ele parasse de pensar e como caso obedecer. Você entende o que está em jogo? 23% do grupo. Assento no conselho. Se ela conseguir isso, ela vai ter poder suficiente para questionar cada decisão que tomemos nos últimos 15 anos. Incluindo as fraudulentas? Ele disse isso com a calma de quem jogou a carta que estava segurando e agora está apenas esperando ver como cai. Vinícius se virou de janela. Lord ficou completamente imóvel. O que você diz? Ela perguntou. Encontrei o relatório do investigador que você contratou em 2002 para localizar Cláudia Fonseca. Renato não tirou os olhos de mim. E encontrei o memorando interno do pai sobre a reserva de acos. Você sabia que Isabela era filha do pai antes de ela entrar nesta família. Você a deixou entrar porque era mais conveniente ir lá dentro do que fora. E ele se levantou. Não vou ficar nesta sala enquanto vocês montam uma mentira para destruir uma mulher a quem já causamos dano suficiente. Se você sair por essa porta, Lourdes disse, com uma frieza que era mais assustadora do que qualquer grito, você sai do grupo. De família. De tudo. Renato pegou o palito. Enteo isso. Às 8 da noite, ele estava no apartamento de Pinheiros. Isabela abriu a porta e ouviu com a mesma mala de mal que havia levado ao manseu pela manhã, e entendeu-se que ele precisasse explicar. Ela vai protocolar alguma coisa amanhã cedo, ele disse. Contestei-co do codicilo por incapacidade cognitiva do meu pai. E vai tentar uma liminar para congelar qualquer movimento dos documentos e o julgamento. Ele entrou,
Colocua mala no chao. Mas eu tenho uma copia digital de tudo. O relatorio do investigador, o memorando interno, os registros de Conselho de 2006. Tudo tres loques de armazenamento diferentes. Elia alhu. Ela pode congelar o que está na mão de Patricia. Neo pode congelar o que já está protocolado como evidência de má fé dela. Isabela ficou olhando para ele por momento. Você perdeu tudo hoje. Perdi o que neo deveria ter tido se tivesse sido honesto antes. Ele neo desviou o olhar. Fica quieto quando devia falar tem custo, Isabela. Eu peguei o meio. Ela assentiu devagar. Patricia protocola segunda de manhã. Calm tudo. Calm tudo, ele confirmou. E então, pela primeira vez desde que o dia havia começado, o apartamento ficou quieto de jeito que não era tensão. A liminar de Lord Drummond chegou na segunda-feira às 9h47 da manhã, 32 minutos depois de Patricia Nobre ter protocolado o pacote completo de evidências de Isabela no cartório judicial do centro. O advogado Fábio Serrano havia conseguido juiz de planteo e obtido o congelamento temporário de qualquer movimento dos documentos originais de Mireles enquanto a contestação de capacidade cognitiva de Armando Drummond fosse analisada. Patricia ligou para Isabela com a voz que usava quando uma batalha havia dado errado mas a guerra ainda estava aberta. A liminar está bloqueando os originais. Mas os documentos que protocolamos esta manhã, o memorando interno, o relatorio do investigador, os registros de Conselho, esses não foram incluídos na ordem porque Serrano não sabia que existiam. Uma pausa. O problema é que o juiz de planteo é conservador. Ele pode ampliar a liminar para abranger tudo esse Serrano entrar com pedido complementar ainda hoje. Quanto tempo temos? Horas. Talvez 8 o meio-dia. Isabela estava no consultório, entre duas consultas, como Jalico Branco e o estetoscópio ainda no pescoço. Como se a vida médica e a vida legal estivessem acontecendo paralelo sem se importar como horário uma de outra. O que precisamos para impedir ampliação? Precisamos apresentar evidência de má fé de Lourdes antes que o pedido complementar seja aceito. Se conseguirmos demonstrar ao juiz que a contestação está sendo feita por alguém que tinha conhecimento prévio e interesse direto suprimir os documentos, o padrão de análise muda. Patricia respirou. Isabela, para isso precisamos que o relatorio do investigador de 2002 seja autenticado. Ele existe digitalmente porque Renato copiou, mas para o tribunal ele precisa de confirmação de origem. Precisamos do arquivo físico ou de uma declaração de quem o produziu. O investigador. Sim. Se ele ainda estiver vivo e disposto a confirmar que produziu aquele relatorio por contrataco de Lord Drummond, acabamos com a contestação antes do almoço. Isabela desligou e imediatamente ligou para Renato. O investigador se chamava Arnaldo Pereira, 72 anos, aposentado Santo André, que atendia o telefone com a voz de quem não esperava mas legacos de trabalho e não tinha certeza se era bom ou ruim receber uma. Renato havia encontrado o nome no cabocalho do relatorio e o número 20 minutos de pesquisa registros públicos. Ele não quis dar declaração por telefone, o que era compreensível. Quis que fossem pessoalmente. Renato foi de carro, com Isabela, por uma rodovia que ficou engarrafada por 40 minutos por conta de acidente na altura do ABC,
El chegaram a casa de Arnaldo Pereira as ons e 22 de manhã com 38 minutos de margem antes do meio-dia. A casa tinha jardim com Ipamarilo na Calcata. Arnaldo Pereira abriu a porta com a prudência de homem que passou a vida desconfiando de visitas neo-anunciadas, mas ouviu o suficiente 2 minutos de explicação para deixá-los entrar. E ele confirmou tudo. Sentado uma poltrona de couro cerrada, com uma xícara de café que neo toco, e ele confirmou que havia sido contratado por Lord Drummond em maio de 2002 para localizar uma ex-funcionária chamada Cláudia Fonseca. Confirmou que havia entregado o relatório pessoalmente. Confirmou a nota a mão que Lord havia adicionado. E concordou em assinar uma declaração para o tribunal porque, como ele diz com a voz direta de quem não tem mais nada a perder ou ganhar, nunca fui contratado para silenciar ninguém, só para encontrar. O que fizeram depois com a informação nunca foi de minha conta. Patricia recebeu a declaração escanida às 11h54. Protocola às 11h58. O pedido complementar de Serrano chegou ao tribunal às 12h03. 6 minutos tarde demais. A reunião do Conselho de Administração do Grupo Drummond Incorporados foi convocada para a quinta-feira seguinte, não por Lourdes, mas pelo presidente independente do Conselho, homem chamado Dr. Álvaro Custodio que havia sido indicado por acionistas minoritários anos atrás e que havia, por muito tempo, ficado quieto por não ter força de voto suficiente para mudar nada. Com a documentação de Isabela agora protocolada como evidência e a declaração de Arnaldo Pereira tornando pública a cronologia de acos de Lourdes, Custodio convocou a reunião com a pauta única de análise de integridade de estrutura de governança do grupo. Lourdes chegou a Torre Drummond naquela quinta-feira de manhã com Serrano e 2 outros advogados, e com a postura de quem ainda acredita que pode ganhar pelo simples feito de nunca ter perdido antes. Ela cruzou o saguão de mármore com aquele passo que havia aprendido a usar como declaração de território, o tipo de passada que fazia seguranças se endireitaram e recepcionistas ergueram os olhos automaticamente. Isabela já estava na sala de reuniões quando Lourdes entrou. Estava sentada ao lado de Patricia, com os documentos organizados à frente, usando o mesmo blazer cinza que havia usado no dia do divórcio, porque havia chegado à conclusão prática de que roupas não faziam argumentos, mas consistência sim. Lourdes viu e parou por meio segundo. Apenas meio segundo, mas Isabela o notou. Isso é teatro, Lourdes disse, dirigindo-se a Custodio antes mesmo de sentar. Essa mulher estava casada com meu filho há uma semana. E agora aparece aqui com uma pilha de documentos fabricados por velho sinal tentando extorquir. Essare. Drummond. Custodio ergueu a mão, com a calma de quem esperou por aquele momento há tempo suficiente para não ter pressa. A senhora terá espaço para se manifestar. Neste momento, vou pedir que Dra. Patricia Nobre apresenta documentação. Patricia apresenta ordem, o codicilo, o laudo de DNA, o contrateste, o memorando interno de Armando, os registros de Conselho de 2006, o relatório do investigador e a declaração de Arnaldo Pereira. Cada documento com sua autenticação, cada data com sua correspondência, cada peça encasando na anterior com a solidez de algo que havia sido construído ao longo de décadas e não podia ser desmontado em uma tarde. Lourdes ouvia tudo com a expressão de quem está calculando. Quando Patricia terminou, ela se inclinou para Serrano e trocou palavras baixas. Então se levantou.
O relatorio do investigador a uma peca produzida por homem de 72 anos que nem se lembra o que como no café de manhã, ela diz, como vos firme e os olhos verendo a mesa. A declaração a convenient demais. O memorando interno pode ter sido alterado digitalmente. E o codicilo foi produzido por médico que claramente tinha interesse pessoal Ela pausou, escolhendo a palavra, criar uma narrativa que valorizasse seu papel no legado do Armando. Essare. Drummond, diz custodio. O tribunal já recusou a ampliação de liminar com base na declaração de Pereira. Isso não é argumento novo. É o mesmo argumento que já foi analisado e rejeitado. Então o tribunal está errado. A voz dela endureciu. E eu não vou sentar aqui enquanto alguém que entrou nesta família por conveniência destrói o que levamos duracos para construir. Por conveniência. Isabela falou pela primeira vez desde o início da reunião. Sua voz estava quieta, sem raiva, com aquela qualidade de quem não precisa de volume porque o conteúdo já é suficientemente passado. A senhora me colocou dentro desta família por conveniência. Encontro minha em 2002, descobriu quem eu era, e espero que eu apreciasse na vida de Vinícius para deixar acontecer. Ela não ergueu a voz. A senhora achava que podia me controlar porque precisava do nome Drummond para qualquer coisa. Mas cometeu erro de cálculo, essare. Lourdes. Que erro? A senhora achou que eu não ia querer saber. Isabela mantive contato visual. Que uma mulher que a senhora passou se anos chamando de inadequada, de sem família, de sem história, não ia ter força para procurar as suas próprias raízes. Uma pausa. Armando Drummond me disse uma escala. A senhora nunca achou que eu fosse capaz de fazê-lo. A sala estava completamente silenciosa. Os outros membros do Conselho, 5 a 8, olhavam para a mesa ou para os documentos, com a postura de pessoas que estavam testemunhando algo que não podiam ignorar mas tampouco queriam ser chamados a nome. Lourdes ficou de pé por mais 3 segundos. Depois sentou. Não porque havia sido convencida. Mas porque Serrano havia colocado a mão no seu braço com uma pressão discreta que significava, na linguagem de advogados, que o que ela estava prestes a dizer seria usado contra ela. Custodio pediu uma hora de recesso para os membros do Conselho deliberam entre si, sem as partes presentes. No corredor do 23º andar de Torre Drummond, com a vista de São Paulo se abrindo pelo vidro panorâmico 8 onde a nevoa de ver. Isabela estava de pé com uma garrafa de água mineral que havia pegado de uma bandeja de cervico e que não havia aberto. Renato estava pouco mais adiante, apoiado no vidro, de costas para a cidade. Ela não vai ceder facilmente, e ele diz. Não. Isabela olhou para a cidade. Mas agora ela sabe que não pode me apagar. Isso já muda o que ela pode fazer. Silencio. O tipo que não precisava ser preenchido. Você vai aceder as ocos, e ele perguntou. Não sei ainda. Ela girou a garrafa entre as mãos. Não quero o grupo. Nunca quis. O que eu queria era. Ela parou, procurando a palavra certa. Queria que alguém na sua família olhasse para mim e reconhecesse que o que fizeram foi errado. Não por lei. Por escala. Renato se virou para ela. Eu olho para você e reconheço. Ela o encarou.
havia anos de converses neo titus naquila phrase, e os dois sabiam disso. Você fico quieto por muito tempo, Renato. Sim. Ele neo se defendo. E vou carregar isso. Mas também vim at você com uma fotografia que poderia ter ficado na gaveta para sempre. E sai de uma sala onde minha me oferece tudo para ficar quieto mais uma vez. Ele deu passo dirico a ela, não muito, apenas o suficiente para que a distância entre eles passasse a ser escala e não acaso. Não posso desfazer os anos. Posso ser honesto sobre o que vem depois. Ela o alvo por tempo que não tinha nome exato. Enteo diz, me demais tempo. Quanto você precisa? A porta de sala de reuniões se abriu ao fundo do corredor. Custodio os chamou de volta. O Conselho de Administração deliberou por 54 minutos. A decisão foi comunicada com a linguagem formal e levemente aséptica que grandes organizações usam quando precisam reconhecer erros sem ser como confissão. Os documentos apresentados eram considerados suficientemente válidos para justificar a abertura de processo de auditoria independente da estrutura acionária do grupo, com suspensão temporária do poder de voto de Lord Drummond durante o processo. A herdeira biológica seria reconhecida formalmente mediante concluso de auditoria. Lord ouviu a decisão sem expresso. Serrano tomou notas. Vinícius, que havia chegado na última hora sem que Isabela soubesse, ficou de pé perto da porta com aquela expresso de alguém que finalmente entende as dimensões de uma situação que havia preferido não examinar de perto. Quando a reunião foi encerrada e as pessoas começaram a se levantar, Lord foi dirico a saída sem olhar para Isabela. Mas parou na altura dela, por segundo, sem se virar completamente. Você pensa que ganhou, ela disse, baixo o suficiente para que somente Isabela o visse. Não penso termos de ganhar ou perder. Isabela respondeu com a mesma voz. Penso termos do que é verdadeiro. E hoje o verdadeiro ficou no registro. Lord saia sem responder. Dr. Claudio Meireles morreu na sexta-feira de manhã, com o sol entrando pela janela do quinto andar do Sírio-Libanês e o ipe da rua visível dali. Caiu de flores amarelas que ele havia pedido aos enfermeiros que não fechassem a cortina para não perder. A enfermeira que havia ficado com ele contou isso a Isabela quando ela foi ao hospital para resolver os tramites que Claudio havia deixado instruídos com a equipe. Ela ficou momento no corredor depois de saber, encostada na parede de azulejo branco com o cairo da hospital que ela conhecia tão bem que já não registrava conscientemente. E pensou no velho que havia carregado segredo por quase 2 décadas porque havia prometido uma mulher que havia ido embora que o segredo chegaria a filha no momento certo. O momento certo havia chegado. Ele havia cumprido. Ela estava saindo do hospital quando Renato enviou uma mensagem, Meireles descanso. Vai no boltim. Você está bem, star. Ela ficou olhando para a mensagem por momento. Então escrevo de volta, *gesto. Obrigada por perguntar, star. Eram palavras simples. Mas entre elas havia, pela primeira vez muito tempo, a textura de algo que poderia, com cuidado e tempo suficiente, crescer dirico à luz. 3 semanas depois, Isabela sentiu com Patricia para discutir o que fazer com os 23%. A decisão que tomou não foi a que ninguém esperava. Ela não assumiu o assento no conselho. Não entrou guerra pelo controle do grupo. Em vez disso, fez uma proposta formal,
as acos seram transferidas para fundo independente de governança, administrado por Conselho de Três Membros sem vínculo com a família Drummond, como mandato específico de garantir transparência nas decisões do grupo pelos próximos 10 anos. Ela seria signatária do fundo mas não gestora. Teria vocem situações de violação grave, mas não voto ordinário. Custodio diz que era a proposta mais inteligente que havia visto 20 anos de Conselho. Serrano, agora representando apenas Vinícius após Lourdes ter contratado outro escritório, não fez objetos porque os acionistas minoritários apoiaram unanimemente. Lourdes contesta pelo advogado novo. O tribunal negou. A auditoria independente revelou, ao longo dos meses seguintes, irregularidades menores na estrutura de governança dos anos que Lourdes havia concentrado poder após a morte de Armando. Nada criminalmente grave, mas suficiente para que o Conselho votasse pela sua retirada permanente de posição de membro honorário que ela havia mantido como símbolo. Ela ainda detinha suas acos pessoas. Ainda era rica. Mas o peso daquele sobrenome, que havia sido sua arma por décadas, havia mudado de mãos de uma forma que não podia ser desfeita. Vinícius ficou como CEO. Isabela não havia buscado sua remoco porque não era o seu objetivo. Ele havia sido instrumento, não arquiteto. A distinção importava para ela, mesmo que não importasse para outros. Sábado de setembro, 6 semanas depois de reunião do Conselho, Renato foi ao consultório de Isabela no final do expediente com 2 cafés sem copo descartável, porque havia percebido que ela chegava sempre cedo e saia sempre tarde e provavelmente não havia almoçado direito. Ela ouviu pela janela de vidro de recepção antes que ele entrasse, e não fingiu que não havia visto. Ele entrou. Colocou café sobre o balcão. Você não precisava, ela disse. Eu sei. Ele ficou de pé do outro lado do balcão, sem tentar reduzir a distância sem permissão. Isabela. Posso te perguntar uma coisa diretamente? Pode. O que você quer? Não do grupo, não de família. De você. O que você quer? Ela olhou para ele por momento. Era uma pergunta que ninguém havia feito durante o casamento. Ninguém havia se importado com a resposta porque a resposta não era relevante para os planos de mais ninguém. Quero continuar sendo médica, ela disse. Quero apartamento que caira a mim e não a decisões de outra pessoa. Quero acordar de manhã e não precisar calcular quem vai me atacar antes do café. Ela pegou o café. E quero ver o que acontece quando alguém me faz perguntas porque realmente quer a resposta. Renato olhou com aquela expressão que ela havia passado anos aprendendo a não interpretar como gentileza porque gentileza tinha custo escondido na família dele. Mas ela estava começando a perceber, era diferente. Ele havia provado isso de uma forma que não podia ser fabricada. Posso tentar ser esse alguém, ele disse. Ela bebeu o café. Estava quente, do jeito certo, o que significava que ele havia calculado quanto tempo levaria para chegar e havia sido na hora exata. Era detalhe pequeno. Mas era o tipo de detalhe que revelava como uma pessoa pensa quando ninguém está assistindo. Você pode tentar, ela disse. E havia, naquelas 3 palavras, algo que não era promessa mas era abertura, que não era chegada mas era o caminho de caminho que não precisava ser percorrido com pressa. Lá fora, São Paulo continuava com o seu ruído constante e sem pausa,
a cidade que neo esperava por ninguém. Mas dentro do consultório, por momento, tudo estava quieto do jeito que só fica quando algo verdadeiro começa a tomar forma.